అందరికీ విప్లవాభి వందనాలు తెలుపుతున్నాను. Respected leaders on the dais, our respected leaders of all the other constituent organizations of the AIKS who have come here, and my dear comrades and friends. Right in the beginning, I want to pay respectful homage to Acharya N.G. Ranga. It is in N.G. Ranga Bhavan that we are holding this program. Acharya N.G. Ranga was the first General Secretary of the All India Kisan Sabha in its first conference in Lucknow in 1936. In that same conference, Swami Sahajanand Saraswati from Bihar was elected the first president of the All India Kisan Sabha. N.G. Rangaji has a very major role to play in the peasant movement in Andhra and also all over India. So I pay my tribute to the memory of N.G. Rangaji. ఈరోజు ఈ సెమినార్కి చేసినటువంటి వివిధ రైతు సంఘాల నాయకులు, ఏఐకేసీసీ నాయకులు, రైతు సోదరులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ముందుగా ఈ ఎన్జి రంగా భవనంలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఎన్జి రంగా గారికి మొదటగా నేను శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ ఉన్నాను. మొదటి ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ ఈ దేశంలో ఏర్పడినప్పుడు మొట్టమొదటి కార్యదర్శిగా రంగా గారు పనిచేశారు. ఆ రోజున సహజానంద సరస్వతి గారు ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షులుగా ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ ఏదైతే ఈ రోజు దేశంలో రైతు ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నదో ఈ సంఘాన్ని మొదట స్థాపించినటువంటి వాళ్ళు రంగా గారు ఒకరు. వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. Comrades and friends, right in the beginning, I also want to pay revolutionary homage to one of the legendary women leaders of the Telangana People's Armed Struggle, Comrade Mallu Swarajya, who passed away only a few weeks ago. We have known Mallu Swarajya, and she was one of the most militant women leaders in the Telangana armed struggle, who really gave her entire life for the betterment of the peasantry, for the betterment of women. She was one of our founding members of the All India Democratic Women's Association in India. And this very, very glorious leader is no more. I would like to pay revolutionary homage to her memory. ఈ మధ్యకాలంలోనే మల్లు స్వరాజ్యం గారు చనిపోవడం జరిగింది. తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో రైతాంగ విముక్తి కోసం, మహిళా హక్కుల కోసం, రైతాంగ అభివృద్ధి కోసం సాయుధ పోరాటం నిర్వహించినటువంటి వారితో మాకు సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఈ దేశంలో ప్రగతిశీల మహిళా ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడంలో ఆమె మొదటి తరం వారు ఈ మధ్యకాలంలో చనిపోవడం జరిగింది. వారికి నేను విప్లవ శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను. Comrades, when I came last year to Ongole with Rakesh Tikayat ji, B. Venkat and others, a very, very big Mahapanchayat was held in Ongole. I remember, I think it was 19th April. 19th April 2021. Very good Mahapanchayat where all AIKS, all our organizations had mobilized in full strength, and that was the time when the historic farmers' struggle in Delhi was going on. Today I am very happy to be among you when that farmers' struggle has ended in a historic victory.
the 3 farm laws which the Modi government, pro-corporate, anti-farmer, anti-people, these 3 farm laws, they had to repeal as a result of the historic farmers' struggle of 1 year and 15 days. From 26 November 2020 up to 11th December 2021. But in the course of this struggle, we have lost 715 martyrs at the borders of Delhi. We all must remember them. All these 715 farmers who gave up their lives for the repeal of the 3 farm laws, we must all remember them with respect and gratitude. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి 3 చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ 1 సంవత్సరం 15 రోజులు జరిగినటువంటి ఉద్యమంలో భాగంగా ఇక్కడ ఒంగోలు రావడం జరిగింది. ఈ ఉద్యమ సందర్భంగా 750 మంది పైగా రైతులు ప్రాణాన్ని కోల్పోవడం అనేటువంటి జరిగింది. వారందరికీ కూడా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాం. With the repeal of the farm laws, all the problems of farmers have not disappeared. When I came here, first thing I was told was that in Prakasam district, there have been a number of farmer suicides in the last several days. And in the last 25 years, there have been 4 lakh suicides of farmers in India from 1995 to 2020. Out of 4 lakh, 1 lakh farmers have committed suicide only in the last 7 years of the Narendra Modi government led by the BJP and RSS. Only in last 7 years, 1 lakh farmers in Modi government have been forced to commit suicide due to indebtedness. చట్టాలు వెనక్కి తీసుకున్నప్పటికీ వాటి ఫలితాలు అనేటువంటిది ఇంకా ముందుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ప్రభుత్వం చేసేటువంటి చట్టాలు అనేక మంది అనేక ఉద్యమాల ద్వారా మనం వెనక్కి తీసుకునేటువంటి చేసిన ప్రభుత్వాన్ని గత 25 సంవత్సరాల కాలంలో వ్యవసాయంలో వచ్చినటువంటి నష్టాల ఫలితంగా 4 లక్షల మంది రైతులను ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే గత 7 సంవత్సరాల్లో ఈ 4 లక్షల మంది రైతు ఆత్మహత్యల్లో ఈ నరేంద్ర మోడీ యొక్క పరిపాలనా కాలంలో 1 లక్ష మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. అప్పులు ఎక్కువైనటువంటి కారణంగా ఈ ఆత్మహత్యలు అనేటువంటి దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. I was also told that in Prakasam district, 80 to 90% of the chili crop, mirchi, was destroyed by pests. Paddy crop, very little price, less than 1400 rupees per quintal, when the central MSP for paddy is declared at 1940 rupees per quintal. Farmers in Prakasam district and Andhra Pradesh are getting 500 rupees per quintal less than the central MSP. Yesterday I had gone to Guntur. There, because of excessive rains, the paddy was destroyed. There they were getting only 1100 rupees per quintal. So this is the whole situation. All other crops are getting much less than the MSP declared by the central government, and that is one of the main reason for farmer suicides increasing. ఈ సంవత్సరం చూసినట్లయితే మొత్తం రాష్ట్ర
మిర్చి పంట వేసినటువంటి దాంట్లో 90% పైగా ఈ తెగులు పురుగు వల్ల పంటను పీకివేయడం అనేటువంటి జరిగింది. అలాగే వరి పరిస్థితి చూసినట్లయితే వరి పంటకు గిట్టుబాటు లేక పంట వేయడం కూడా మానేసే పరిస్థితి వచ్చింది. 1940 రూపాయల క్వింటాల్కి కేంద్ర మద్దతు ధర ఉన్నప్పటికీ ఆచరణలో గుంటూరు జిల్లాలో 1100, కొన్ని ప్రాంతాల్లో 1400, అంటే ఒక క్వింటాల్కి రైతాంగం 500 రూపాయలు వరి ధాన్యంలో నష్టపోతున్నటువంటి పరిస్థితి వస్తా ఉన్నది. ఈ ధరలు అనేటువంటి పడిపోతున్నటువంటి కారణంగా అప్పుల పాలై రైతాంగం ఆత్మహత్యలు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు ముందుకు వస్తా ఉన్నాయి. In spite of chili mirchi being destroyed because of pest, no compensation given by either central government or state government. Such a big destruction, but nothing given by both center and state government. In Prakasam, in Guntur, in Krishna, all other districts, there are in Andhra Pradesh 26 lakh tenant farmers. But because the land is not in their name, they don't get input subsidy, they don't get loan, they don't get advantage of any other government schemes. This is a very, very serious problem in Andhra Pradesh. Tenant farmers are facing injustice at every step. These are the issues that we have to face and we have to fight and struggle against in Andhra Pradesh in the days ahead, unitedly and with full strength. మిర్చి పంట దెబ్బతిరిగిపోయినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మిర్చి రైతులను ఆదుకోవడానికి ముందుకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ స్థితిలో మిర్చి రైతులు ఆత్మహత్యలు అనేటువంటి పెరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే మనం గమనించినట్లయితే ఈ పెరుగుతున్నటువంటి ఈ రైతాంగానికి ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏమాత్రం కూడా మిర్చి రైతుల్ని ఆదుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. దీన్ని ఆదుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ సమస్యలు అనేటువంటి మన ముందు ఉన్నాయి. కౌలు రైతులు మనం గమనించినట్లయితే 80% కౌలు వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజున. కానీ కౌలు రైతులకి ఎటువంటి ఓకు పత్రాలు లేవు. వాళ్ళకి సబ్సిడీలు కానీ రుణం కానీ పంట అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి కానీ ఏమి కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉన్నది. భూ యజమానులకే సబ్సిడీలు కానీ పంట రుణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వెళుతున్నటువంటి పరిస్థితి. దీన్ని చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ రాష్ట్రంలో దీంట్లో కార్యక్రమం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. Comrades and friends, what are the roots of the agrarian crisis today, which is leading to 4 lakh farmer suicides in the last 25 years? That is what we have to understand. The first root lies immediately after independence, when the Congress central government refused to bring in land reforms. As you know, the powerful demand of the independence struggle was land to the tiller. Land to the tiller, whoever is tilling the land, that land will be on his name. But this was never implemented right since independence. And that is why we had massive struggles little before independence from 1945-46. Big struggles started led by the All India Kisan Sabha that we will come to after the translation. మన స్వాతంత్ర పోరాట కాలం నుంచి భూ సంస్కరణలు అమలు జరపాలని చెప్పి అనేక పోరాటాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. భూమి అనేటువంటిది దున్నేవాడికి రావాలని చెప్పని మనం కోరుకుంటా ఉన్నాం. కానీ
దునియావారికి భూమి అనేటువంటిది తీసుకొచ్చేటువంటి ప్రయత్నం ప్రభుత్వాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా చేయలేదు. అందువల్లే ఈ సమస్యలు అనేటువంటి పెరిగిపోతా ఉన్నాయి. This for land reform against landlordism, against feudalism, huge struggles began in the country, and the crowning struggle of all of them was the Telangana People's Armed Struggle, which liberated more than 3,000 villages in districts in Telangana. 4,000 comrades laid down their lives, and this struggle was led by towering leaders like Comrade P. Sundarayya, Comrade M. Basavupunnayya, Comrade C. Rajeshwar Rao, Comrade Ravi Narayan Reddy. These were the leaders of the Telangana struggle. I want to pay tribute from all of you to all the leaders and the martyrs of this historic Telangana People's Armed Struggle. భూమి పంచాలని స్వాతంత్రానంతరం తెలంగాణలో సాయుధ పోరాటం జరిగింది. 3,000 ఎకరాలు 3,000 గ్రామాలని విముక్తం చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా 4,000 మంది ఈ సాయుధ భూ పోరాటంలో చనిపోవడం అనేటువంటి జరిగింది. ఈ ఉద్యమానికి కామ్రేడ్ సుందరయ్య గారు, బసవపున్నయ్య గారు, రాజేశ్వరరావు గారు, రావి నారాయణ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా కూడా నాయకత్వం వహించారు. వారికి మన ఈ రైతు ఉద్యమం తరఫున శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ ఉన్నాం. The Telangana struggle succeeded in redistributing land, thousands and thousands lakhs of acres to the landless, to agricultural workers, to poor farmers. Land was redistributed. Landlords' land was taken into kabja and it was given. Similar struggles led by the All India Kisan Sabha were held in Tibhaga in West Bengal, Punnapra Vailar in Kerala, Ganamukti Parishad tribal struggle in Tripura, Surma Valley struggle in Assam, the Warli Adivasi struggle in Maharashtra. All these struggles in the late 1940s were actually against landlordism, against feudalism, and for the redistribution of land. This was a very, very glorious chapter in the history of the peasant movement in India. రైతాంగా ఉద్యమ చరిత్రలో దళాల పోరాటం బెంగాల్లో, ఉన్నప్ర వైలార్ పోరాటం కేరళలో, వర్గీ ఆదివాసుల పోరాటం మహారాష్ట్రలో, త్రిపురలో గిరిజన పోరాటం, భూమి పంచాలని, భూమి మీద అందరికీ హక్కు రావాలనేటువంటి పోరాటాలు, చారిత్రకమైన పోరాటాలు మన స్వతంత్ర అనంతర కాలంలో భారతదేశంలో జరిగినాయి. భూమి పంపకం అనేటువంటిది ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగింది. ఇది ప్రజల జీవితాల్లో కొంత మెరుగుదల తీసుకొచ్చింది. ఈ నీటి ఉద్యమానికి మన ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ నాయకత్వం నుంచి ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడం అనేటువంటిది జరిగింది. But as I said, the central government of the Congress was controlled by the landlords and the big capitalists. Therefore, they refused to conduct land reforms. They refused to implement the slogan of the freedom struggle, land to the tiller. And that created the first problem which led eventually to the agrarian crisis. Production did not increase. The whole internal market of the country was very much constricted, and all economic development, because land reforms were not implemented all over the country, there were number of problems. Unemployment grew, agrarian crisis started growing, and number of other problems became. ఈరోజు దేశం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేక సమస్యలు, నిరుద్యోగం, ఆర్థికాభివృద్ధి లేకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా భూ పంపకం అనేటువంటిది జరగనందువల్ల ఈ దేశంలో జరిగినాయి, జరుగుతూ ఉన్నాయి. స్వాతంత్రోద్యమంలో
భూస్వాముల నాయకత్వంలో స్వాతంత్రోద్యమం నడుస్తున్నందువల్ల భూ సంస్కరణని స్వాతంత్ర పోరాట ఎజెండాలో పెట్టడానికి ఆనాడు భూస్వాములు వ్యతిరేకించారు. దాని ఫలితంగా ఈ భూ సంస్కరణ ఎజెండా అనేటువంటిది మన స్వతంత్ర పోరాటంలో రాలేదు. దాని ఫలితంగా ఈ రోజున ఈ మన దేశం అనేక ఆర్థిక నిరుద్యోగ సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉంది. దేశం ముందుకు పోయేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా పోతా ఉన్నది. In contrast to the Congress refusal to carry out land reforms, there was a contrast. The left-led governments in Kerala, led by Comrade E.M.S. Namboodiripad in 1957, left government in West Bengal, led by Comrade Jyoti Basu in 1977, left government in Tripura, led by Comrade Nrupen Chakravarti and then by Comrade Dasharath Dev from 1978. It was these three governments that actually carried out a very substantial agenda of land reforms and redistribution of land to the landless. These were the three governments that actually did it after independence. Fourth government, also we should mention, was the Sheikh Abdullah government in Jammu and Kashmir, which also, for certain historical reasons, also conducted and implemented land reforms. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భూ సంస్కరణ ఆందోళనకి ఒప్పుకోలేదు. భూస్వాముల నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజున నడుస్తా ఉంది. స్వాతంత్రానంతరం కేరళలో నంబూదిరిపాద్ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి, అలాగే జ్యోతి బసు నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి బెంగాల్ ప్రభుత్వం, దశరథ్ దేవ్ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి త్రిపుర ప్రభుత్వం, అలాగే షేక్ అబ్దుల్లా నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్లో మాత్రమే భారతదేశంలో భూ పంపకం అనేటువంటిది జరగడం జరిగింది. In 1991, there is no time to go into full detail. In 1991, the neoliberal policies started. And these neoliberal policies opened up the country to foreign and domestic corporates. The farmers, workers, agricultural laborers, tenant farmers, everybody was attacked as a result of the neoliberal policies. And these policies, whatever had been achieved in the first 45 years of independence, that was fully negated in the years after 1991 as a result of the neoliberal policies in agriculture, industry and all other sectors. లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి నూతన ఆర్థిక విధానాలు అనేటువంటి మొత్తం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని, రైతాంగాన్ని, కౌలు రైతుల్ని మొత్తం పరిస్థితిని దిగజార్చే విధంగా ఈ నూతన విధానాలు ముందుకొచ్చినాయి. 40 సంవత్సరాల ముందు సాధించినటువంటి దేశ ప్రగతి మొత్తం కూడా కుంటుపడేటువంటి పరిస్థితిని, తిరోగమన పరిస్థితిని ఈ నూతన ఆర్థిక విధానాలు 91లో మనం తీసుకొచ్చినాయి. మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆ నూతన ఆర్థిక విధానాల ఫలితంగానే ఈ రోజున వ్యవసాయ రంగం అనేటువంటిది దెబ్బతింటా ఉన్న పరిస్థితి ఈ రోజు మనం కనబడతా ఉంది. What happened after 1991, because of which farmer suicides due to indebtedness increased? That is what we have to understand very clearly and fight against. Number one, cost of production of agriculture increased tremendously. Price of seed, price of fertilizer, price of pesticide, price of diesel, price of irrigation, price of electricity, everything that is required for agriculture, all prices have increased. That all of us know. For two reasons they increased. Number one, the central government cut subsidy on agricultural inputs. And number two, they gave the entire sector of agricultural inputs, they opened it up to foreign and domestic corporate companies. Seed, fertilizer, pesticide,
Everything now is in the hands of the corporates, and they have increased the prices tremendously. This resulted in a big increase in the cost of production for all farmers, not only in Andhra Pradesh, all over India. 91 సంస్కరణలు అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత రెండు విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. ఒకటి, రైతాంగ ఆత్మహత్యలు అనేటువంటి పెరిగినాయి. రెండు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తి ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఎరువులు, పురుగు మందులు, డీజిల్, పెట్రోలు, ఇలా వ్యవసాయ పరికరాలు ఏదైతే ఉన్నాయో మొత్తం కూడా ఖర్చులు పెరిగినాయి. అలాగే ప్రభుత్వాలు వ్యవసాయానికి ఇస్తున్నటువంటి సబ్సిడీలని తగ్గించడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇది దీనికి కారణం ఏంటంటే మొత్తం ఈ పరిస్థితి, ఈ ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ ఈ రంగం మొత్తాన్ని కూడా కార్పొరేట్ చేతుల్లోకి తీసుకెళ్లిన తర్వాత కార్పొరేట్ కంపెనీలు వాళ్ళ ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవసాయ ఇన్పుట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, ఉత్పత్తి పరికరాలు అయితే ఉన్నాయో, అవసరాలు అయితే ఉన్నాయో, వాళ్ళ ఇష్టారీతిగా విత్తనాలు, పురుగు మందులు, ఎరువులు మొత్తం కూడా ధరలు పెంచేస్తా ఉన్నారు. ఈ కారణంగా వ్యవసాయం అనేటువంటిది దివాళా దృష్టి చేస్తా ఉంది. While the cost of production went up, the price that the farmer got went down. That is the root of the agrarian crisis. Minimum support price, MSP. This most of the farmers in India never got because there was no government procurement. Central government, all comrades must know, central government only purchases paddy and wheat in 3 or 4 states in India: Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and 1 or 2 small areas in Madhya Pradesh and Rajasthan. In no other state does the central government procure grains at MSP rate. The MSP itself is much less than what the formula was given by the National Commission on Farmers, headed by India's very renowned agricultural scientist, Dr. M.S. Swaminathan. What had he said? In the report presented in 2006 before Parliament, it became public, National Commission on Farmers report. He had said, all crops, major crops of all farmers must get MSP and procurement at the rate of 1.5 times the comprehensive cost of production. But this was never given to anybody right from 2006 for the last 16 years up to 2022. రైతాంగం నష్టపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఉత్పత్తి ఖర్చులు సంవత్సరం పెరుగుతూ ఉండడం. రెండవది, కనీస మద్దతు ధర అనేటువంటిది రైతుకి లభించక ఐకాడికి తక్కువ ధరలకి మార్కెట్లో సరుకులు అమ్ముకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి రావడం. ఈ స్థితి నుంచి బయటపడడానికి స్వామినాథన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కమిషన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఉత్పత్తి ఖర్చులకి 1.5% అదనంగా రైతాంగానికి MSP కనీస మద్దతు ధర నిర్ణయిస్తే తప్ప సాధ్యం కాదు అని చెప్పి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది. కానీ ఇంతవరకు కూడా 16 సంవత్సరాలుగా ఈ స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫార్సుల్ని అమలు చేసినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపించడం లేదు. అందువల్లనే రైతాంగం తీవ్రమైనటువంటి నష్టాలకి, సంక్షోభానికి గురి కావాల్సి వస్తా ఉంది. You see, I told you about paddy, 1940. Actually, that is not the Swaminathan Commission cost. Swaminathan Commission will come to how much? 2,800 rupees. Paddy you should get, farmers must get, according to the Swaminathan Commission formula, 1.5 times the comprehensive cost of production. How much is MSP of central government? 1940 per quintal. How much Andhra farmers are getting? 1400. How much other farmers in many other states are getting? 1000 to 1100 per quintal. Bihar, I had gone. Bihar farmers
are getting 800 rupees only per quintal. 800. This is the situation. Only one state in India is giving Swaminathan Commission formula MSP money to paddy farmers, and we are very proud. That is the Left Democratic Front government of Kerala that is giving for the last several years 2,820 rupees per quintal paddy to all farmers in Kerala. This is what we have to understand. Swaminathan Commission సిఫార్సుల ప్రకారం క్వింటాల్కి 2,800 రూపాయల మద్దతు ధర ఇవ్వాల్సి ఉంది. కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1,400 రూపాయలు మనం పొందుతా ఉన్నాం. బీహార్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో 800 రూపాయల క్వింటాల్కి ఇక్కడ రైతుకి వరి ధాన్యానికి ధర లభిస్తూ ఉన్నది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో 1,100 రూపాయలు మాత్రమే లభిస్తూ ఉన్నది. స్వామినాథన్ 2,800 రూపాయలు సిఫారసు చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం 1,140 రూపాయలు మాత్రమే మద్దతు ధరగా నిర్ణయించి అమలు జరుపుతా ఉన్నది. ఈ ధరలు కూడా ఎక్కడ పంజాబ్లోను, హర్యానాలో, పడమర ఉత్తరప్రదేశ్ లో, మధ్యప్రదేశ్ లో కొంత భాగం, రాజస్థాన్ లో కొంత భాగం మాత్రమే ప్రభుత్వ మద్దతు ధరకి అక్కడ ధాన్యం సేకరణ జరుగుతూ ఉన్నది. దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఈ పద్ధతి లేదు. కానీ ఒకే ఒక రాష్ట్రం ఈ దేశంలో ఎంఎస్పీ స్వామినాథన్ సిఫార్సు ప్రకారం అమలు జరుగుతూ ఉన్నది. అది వామపక్ష నాయకత్వం నడుస్తున్నటువంటి కేరళ ప్రభుత్వం. అక్కడ రైతాంగానికి వరి పంటకి క్వింటాల్కి 2,800 రూపాయలు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా అక్కడ రైతాంగానికి ఆ ప్రభుత్వం చెల్లిస్తా ఉన్నది. ఇది మొత్తం రైతాంగానికి గర్వకారణం. Comrade, the third reason for this crisis, we just mentioned chili crop destroyed in Prakasam district because of pest. Crops in Guntur destroyed because of excessive rain. Crops in Prakasam not coming because of drought. Thousands of acres in Prakasam district are left empty because paddy does not get a good price because of drought. Hailstorms, all other things, in natural calamities and pest calamities, farmers require to get proper compensation from the government, proper compensation from the crop insurance scheme. Otherwise, how will they survive? Narendra Modi, when he came to power, he brought in Prime Minister Crop Insurance Scheme. And he said, this will give protection to all farmers in natural calamities. But more bogus scheme has never been seen in India, because this scheme helped not farmers but insurance corporate companies made very big profit. Farmers did not get compensation. This is the story of several states all across India, and this is one reason why farmers are today under great distress. In natural calamities, pest calamities, farmers don't get protection from insurance. They don't get protection and compensation from the government. This is the third reason why farmers are in tremendous distress all over India today, including in Andhra Pradesh. ప్రకాశం జిల్లాలో చూసినట్లయితే ఈ సంవత్సరం వేసినటువంటి మిర్చి పంట తామర పురుగు వల్ల దెబ్బతిపోయింది. గుంటూరు జిల్లాలో అధిక వర్షాలకు మిర్చి పంట దెబ్బతిపోయింది. మనం చూస్తా ఉంటే వేలాది ఎకరాల్లో ధాన్యం గిట్టుబాటు కాక భూములు ఖాళీగా పెట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. రైతుకి నష్టపరిహారాలు కానీ బీమా సౌకర్యం కానీ లేనటువంటి కారణంగా ఈ రోజున రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోతా ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఫసల్ బీమా పథకం మనం చూసినట్లయితే ఎక్కడ రైతాంగాన్ని ఆదుకున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. అది బీమా కంపెనీలకు లాభాలు చేకూర్చేదిగా ఉన్నది తప్ప రైతాంగాన్ని ఆదుకునేటువంటి పరిస్థితిగా లేదు. భారతదేశ చరిత్రలో ఇంత
ఇంతకంటే దగులుబాజీ పథకం ఈ రైతు ఫసల్ బీమా పథకం ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా మనం చూడలేదు. అటువంటి పథకాన్ని నరేంద్ర మోడీ తీసుకొచ్చి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలకు లాభం చేకూర్చేట్టుగా ఉంచాడు. ఇది రైతాంగాన్ని ఏ విధంగానూ ఆదుకునేటువంటి పరిస్థితిలో లేదు. Fourth reason is the entire bank credit policy of the government after neoliberalism. Earlier, agriculture was considered a priority lending sector. Farmers were at the top of priority for giving loans. But after neoliberal policies, the priorities were changed. Now who is priority lending for banks? Corporate companies priority number one. Farmers very low. And as a result, we have seen in the last several decades, only landlords get loans. Only rich farmers get some loans. But middle farmers, poor farmers are not given loans by banks. And because of this, middle and poor farmers, tenant farmers of course don't get loans from anybody because they are not owning the land. So all these people, poor, middle and tenant farmers, whom they go to for loan? They go to private money lender. And private money lender charges interest which is 24 to 36% per year. Am I right, Andhra? 24 to 36%. In other places, correct, no? In other states, you will be shocked to know, in some states, interest rate is 60 to 120%. How can you pay off that loan? You cannot pay off that loan with such big interest. And that is why this policy of the government of not letting banks give credit to farmers, turning the credit to Ambani, Adani and other corporates, this has led to a situation where farmer suicides are increasing and farmers are not getting loans. This is the situation, and all are dependent on private money lenders who are fleecing farmers, who are looting farmers. This is the situation as a result of the bank credit policy change. బ్యాంకులు రైతులకు ఇచ్చేటువంటి రుణ సౌకర్యంలో మార్పులు రావడం జరిగింది. అంతకుముందు ప్రాధాన్యతరంగా ఉన్నటువంటి వ్యవసాయాన్ని ప్రాధాన్యతరంగా తొలగించి రైతులకి రుణాలు ఇవ్వడం అనేటువంటిది తగ్గించారు. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ రంగం అనేటువంటిది ప్రాధాన్యత రంగంగా పెట్టి బ్యాంకుల రుణాలు అనేటువంటి అత్యధికంగా వాళ్ళకి ఇస్తున్నటువంటి పని చూస్తున్నాం. చిన్న మధ్యతరగతి రైతాంగానికి ఈ రోజున బ్యాంకు రుణాలు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎక్కడో పెద్ద రైతులు భూస్వాములు తప్ప బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి కోల్పోయారు. కౌలుదారులకి భూ హక్కులు అనేటువంటి భూపత్రాలు లేనందువల్ల 80% ఉన్నటువంటి కౌలు రైతులకి రుణం అనేటువంటిది లేకుండా పోయింది. ఈ విధంగా మొత్తం బ్యాంకులు కార్పొరేట్లకు రుణాలు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులు తప్ప వ్యవసాయానికి రుణాలు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అందువల్లనే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ₹2 నుంచి ₹3 వడ్డీ జరుగుతూ ఉంటే కొన్ని చోట్ల ₹60 నుంచి ₹120 సంవత్సరానికి వడ్డీగా అమలు జరుగుతూ ఉన్నది. అందువల్ల ఈ వడ్డీ భారం అనేటువంటిది రైతాంగాన్ని కుంగదీస్తా ఉన్నది. ఆత్మహత్యల వైపు గురిగొలుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. Fifth reason is complete neglect by the government of irrigation and power, which are two very important reasons for agriculture, very important factors. I was told in Prakasam district only 20% of the land is under irrigation. Correct, comrade? Only 20%. 80% land no irrigation. So it is dependent only on the rain. If rain fails, again the land is under drought. No government attempt to increase irrigation. Power
and irrigation is now being privatized. So they are making tremendous profits out of irrigation and power. So this is another very important reason which you must understand. The sixth and the last reason, many others are there, but there is no time to go into all that. But one thing we should mention, sixth reason is the import-export policy of the government under the dictates of the World Trade Organization. What is happening? The World Trade Organization, import and export. Now as a result, government is decreasing import duty on all crops. So crops are coming in the country from America, from Canada, from Australia, from all over the world at very cheap prices, and that is one reason why the price of the Indian farmer that he gets is also falling. Free trade agreements with several countries are also leading to the same result. So the World Trade Organization, WTO, and imperialist dictates are also leading to tremendous difficulties for the farmers in India, which we must not forget. నీరు అనేటువంటిది మన ప్రకాశం జిల్లాలో చూసినట్లయితే వ్యవసాయ భూములకి 20% నుంచి నీటి సౌకర్యం అనేటువంటిది ప్రకాశం జిల్లాలో లేదు. నీటి సౌకర్యం లేని దగ్గర వ్యవసాయం అనేటువంటిది చాలా కష్టంగా ఉంటున్న పరిస్థితి. 91 కొత్త ఆర్థిక విధానాలు వచ్చిన తర్వాత ఈ నీటి సౌకర్యాలు కల్పించడం అనేటువంటి దాని మీద ప్రాధాన్యత ప్రభుత్వాలకి తగ్గిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. అలాగే ఇంపోర్టు ఎగుమతి దిగుమతుల విధానంలో కూడా వచ్చినటువంటి మార్పు, డబ్ల్యూటీఓలో ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థలో మనం సంతకం చేసిన తర్వాత ఫ్రీ ట్రేడ్ అనేటువంటిది రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇతర దేశాల నుంచి అతి చౌకగా సరుకుల్ని ఎలాంటి పన్నులు లేకుండా సరుకులు చాలా తక్కువ ధరలకు భారతదేశంలోకి దిగుమతి అవుతూ ఉన్నాయి. ఈ అతి తక్కువ ధరలకి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు భారతదేశంలోకి దిగుమతి అయిన తర్వాత మన వ్యవసాయం అనేటువంటిది గిట్టుబాటు కాకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఇలా అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఈ రోజున వ్యవసాయ రంగాన్ని దివాలా తీయించే పరిస్థితులు తీసుకొస్తా ఉన్నాయి. రైతాంగాన్ని ఇబ్బందులకు గురి చేసేటువంటి పరిస్థితుల్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాయి. But comrades and friends, this is all right to understand today's situation. But as Karl Marx said, philosophers have interpreted the world in various ways. The point, however, is to change it. That is the very important advice that Comrade Karl Marx gave all of us. All right, we have to understand, we have to interpret, but we have to take steps to change the world, to change India, to change Andhra Pradesh, to change Prakasam district. That is what I am going to come to in the last part of my speech. అనేక మంది ఫిలాసఫర్లు, తత్వవేత్తలు, మార్పు కార్ల్ మార్క్స్ లాంటి వాళ్ళు సమాజంలో మార్పు రావాలని చెప్పని కోరుకున్నటువంటి పరిస్థితి, సమాజంలో మార్పు రాకుండా జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపడవు. అలాగే మనం మేము కూడా కోరుకుంటామని ఇక్కడ మన ప్రాంతంలో మార్పు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మార్పు వస్తేనే మన జీవన పరిస్థితులు మారుతాయి. That is why the farmers of India led that big historic nationwide struggle against the 3 farm laws imposed by the Modi government. If these laws had not been repealed, what would have happened? Number 1, complete MSP system would have been cancelled. Number 2, complete government procurement of food grains, whatever is taking place, would have been ended. Number 3, the entire public distribution system, ration system, would have got finished. 81 crore people
take advantage of the public distribution system. If the government procurement ends, there will be no food in the Food Corporation of India godowns. Therefore, the whole ration system will end, and all poor people, both in the rural areas and the cities, will have to buy from the open market. Number 4, all agricultural trade and marketing would have gone in the hands of Ambani, Adani and other foreign and domestic corporates. They would have made tremendous profits at the cost of the people. Number 5, the entire food security of India would have been very badly attacked. Already you know, India remains number 101 out of 116 countries in the World Hunger Index. If these 3 laws had not been repealed, India would have gone within 2 or 3 years to number 116, the last country, most hungry country in the world. That would have happened. The struggle of the farmers of India succeeded in repealing these laws and succeeded in preventing all these things from happening. మోడీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి 3 చట్టాలు వెనక్కి తీసుకోబోయేట్లయితే 116 దేశాలు ఆకలికి మనం ఆ సూచికలో 116 దేశాల్లో ఉండే 116 స్థానంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళం. ఈ 3 చట్టాలు ప్రభావం మన రైతాంగానికి కనీస మద్దతు ధర లేకుండా పోవడం, అలాగే పేద ప్రజలకు ఇచ్చేటువంటి ఈ ఫెయిర్ ప్రైస్ సిస్టమ్ అనేటువంటి దాన్ని కూడా రద్దు చేయడం, దీనివల్ల మొత్తం ఆహార ఉత్పత్తి పడిపోయినందువల్ల ఈ ఫెయిర్ ప్రైస్ సిస్టమ్ రద్దు చేసినందువల్ల ప్రజలు కార్పొరేట్ చేతుల్లో ఓపెన్ మార్కెట్ ఉన్నటువంటి దాంట్లో సరుకులు కొనుక్కోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి రావడం వల్ల ఆకలి అనేటువంటిది ఆకలి పరిస్థితికి భారతదేశంలో వెళ్ళేటువంటి స్థితి ఉండేది. అయితే మనం చేసినటువంటి పోరాటాలు ఈ 3 నల్ల చట్టాలని వెనక్కి తీసుకునేటట్టుగా ఉద్యమం మనం చేశాం. This farmer struggle was really a historic struggle. Last thousands of years of Indian history have not seen such a struggle. 380 days. 6 borders, national highways of Delhi being blocked by lakhs of farmers from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Himachal, all these 7 states in North India. Lakhs of farmers came and blocked the roads for more than 1 year. They came from all religions: Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, all other religions. They came from all castes, not one caste, every caste. They came speaking all languages. And all the other states, farmers went in hundreds and thousands for a few days to the Delhi borders, including our comrades from Andhra Pradesh, including Telangana, including Tamil Nadu, including Karnataka, including Maharashtra, Kerala. More than 1,000 farmers came from 3,000 kilometers in buses to Delhi and stayed at the Shahjahanpur border. Farmers came from Bengal, Assam, Odisha, all these, Bihar, all these states gathered and went into that struggle. So these are some of the very important things that we should understand about this victorious struggle that has just been suspended. కేంద్రం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ 3 నల్ల చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి 6 బోర్డర్లలో లక్షలాది మంది రైతాంగం దిగ్బంధనం చేసి ఉద్యమాన్ని నిర్వహించడం అనేటువంటి జరిగింది. మన ప్రాంతాల నుంచి కూడా కేరళ నుంచి, ఆంధ్ర నుంచి, తమిళనాడు నుంచి వేల కిలోమీటర్లు బస్సుల్లో వెళ్ళి అక్కడ ఉద్యమంలో పాల్గొనడం అనేటువంటిది జరిగింది. రైతాంగం చేసినటువంటి ఈ సంవత్సరం పైగా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఉద్యమం వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ చట్టాలని వెనక్కి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఉద్యమంలో మతంతో సంబంధం లేదు, కులంతో సంబంధం లేదు, ప్రాంతంతో సంబంధం లేదు, అన్ని
Comrade, this struggle combated three enemies. Number one, tremendous repression by the BJP central government and by the BJP state governments. Water cannons, tear gas shells, lathi charges, arrests of farmers. All this happened during this 1 year. Second, total defamation by the BJP RSS government, by the Modi media, and by all their other lapdogs. What they said? When the struggle began, they said, this is struggle of Khalistanis. Because Punjab farmers were there. They said, these are Khalistanis. Nobody believed. Then they said, they are Naxalites and Maoists. That also nobody believed. Then they said, these farmers are agents of Pakistan and China. One of their central ministers said, BJP. All this they did. It combated repression, it combated defamation, it also combated the corona pandemic, which was there, in 2021. All of us faced it, all over India, the world faced it. The second wave, April, May 2021, thousands of our near and dear ones have died. In Andhra also, in all other states. But in spite of that, despite repression, despite defamation, despite the COVID pandemic, the farmers, lakhs of them, stayed at the Delhi borders with a democratic and secular approach, and they remained there peacefully 1 year until the Modi government had to surrender, until the farmers and the people of India won victory. అనేక విధాలుగా అణచివేయాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేసింది, లాఠీచార్జ్ చేసింది, నీళ్లు కొట్టారు, అనేక ఆటంకాలు కల్పించారు. అలాగే ఇది నక్సలైట్ల ఉద్యమని, పాకిస్తాన్ చైనా ఏజెంట్ల ఉద్యమని, దీంట్లో ఉగ్రవాదులు ఉన్నారని అనేకమైనటువంటి దుష్ప్రచారాలు ఈ ఉద్యమం మీద, ఈ నాయకత్వం మీద చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. అలాగే ఈ ఉద్యమం జరిగేటువంటి కాలంలో కోవిడ్ 2వ దశ వచ్చి వేలాది మంది మిత్రులు కూడా కోల్పోవడం అనేటువంటి జరిగింది. ఇంత కష్టకాలంలో ప్రభుత్వ దమననీతి ఒకవైపు, ప్రభుత్వ దుష్ప్రచారం ఒకవైపు, కరోనా ఒకవైపు, ఈ 3 ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కూడాను రైతాంగం ఐక్యంగా కదిలి ఉద్యమం చేసినటువంటి ఫలితంగా మనం ఈ చట్టాలని వెనక్కి కొట్టగలిగాం. Before this, AIKS leaders of whom have come here, all of us came together, led big marches in Delhi. Kisan Mukti March, Kisan Sansad, all these things we did at the Delhi borders and increased the pressure on the government. And we adopted 2 bills, and these bills were placed in Parliament as private members' bill, Freedom from Debt and MSP Guarantee. Comrade K.K. Ragesh, All India Joint Secretary of the Kisan Sabha, who is the Kerala Member of Parliament, he was at that time Rajya Sabha member, he placed these bills in the Rajya Sabha, and another of our friends, Raju Shetty from Maharashtra, he placed those bills in the Lok Sabha as private members' bills. Freedom from debt and MSP guarantee at 1.5 times the cost of production. AIKS in Andhra have led very major mobilization, struggles, rallies, all of you together, and we are very happy. We want to congratulate all AIKS members, their organizations, for having led big struggles in Andhra also and having come to Delhi to participate in the Delhi rallies. ఈ ఉద్యమం జరిగే సందర్భంలోనే మనం ఢిల్లీ ప్రాంతంలో రైతు పంచాయతీలు, రైతు పార్లమెంట్లు నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ రైతు పంచాయతీ, రైతు పార్లమెంట్లో 2 తీర్మానాలు చేశాం. ఒకటి, కనీస మద్దతు ధర చట్టం చేయాలని, రెండవది రైతాంగానికి పూర్తిగా రుణమాఫీ చేయాలనేటువంటి ఈ 2 తీర్మానాలు
పార్లమెంట్ లో ప్రైవేట్ బిల్లుగా ప్రవేశపెట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఈ ఆల్ ఇండియా కిసాన్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ మొత్తం సంవత్సరాలుగా జరిగినటువంటి పోరాటాల్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. ఇక్కడ ఈ జిల్లాలో కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ పాల్గొన్నటువంటి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. Comrades, apart from this, two struggles in two states I just want to say for 5 minutes, because that might help our Andhra Pradesh comrades to go ahead. One struggle was led by the All India Kisan Sabha in Rajasthan. Big struggle. Thousands and thousands of farmers took part for loan waiver, farmer loan waiver, increase of pension for the old people. All these issues were taken up. 13 days, all the highways in Rajasthan were blocked. Big struggle, lakhs of farmers took part. And after 13 days, the BJP state government had to call the Kisan Sabha for discussion, and they had to agree to a package, 50,000 rupees loan waiver for all farmers in Rajasthan had to be agreed by the BJP government. This struggle was led by Comrade Amra Ram, who was our former president of the AIKS, and other Rajasthan AIKS leaders. So with a struggle, you can get loan waiver even from the state government. That is the point that we have to understand, and we have to see what we can do here also from that angle. దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక రైతు ఉద్యమాల గురించి మనం ప్రస్తావించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. రాజస్థాన్లో చూసినట్లయితే రుణమాఫీ కోసం ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ నాయకత్వంలో, కామ్రేడ్ అమరారాం గారి నాయకత్వంలో 13 రోజుల పాటు అక్కడ ఉద్యమం జరిగింది. మొత్తం కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రోడ్లన్నింటినీ కూడా దిగ్బంధనం చేయడం జరిగింది. వృద్ధులకి పెన్షన్ పెంచాలని చెప్పి అక్కడ ఉద్యమం చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగొచ్చి 13 రోజుల తర్వాత ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సభ ప్రతినిధులతో చర్చించి 50,000 రూపాయల రుణమాఫీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆ రోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. వృద్ధులకి పెన్షన్ పెంచడం అనేటువంటి కూడా జరిగింది. మనం కనుక పోరాటాలు చేసినట్టయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కూడా ఈ రుణమాఫీ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి మనం పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి. The other two struggles are in my state, Maharashtra. In June 2017, for 11 days, farmers of Maharashtra went on strike. We have heard about worker strike. We have heard doctor strike. We have heard student strike. What is the meaning of farmer strike? Farmer strike was when farmers from Maharashtra refused to get their milk to the market in the cities. They refused to get vegetables to the cities. They refused to get their fruit to the cities. Milk, vegetable, fruit. No coming to Mumbai, no fruit, vegetable, milk in Pune, Nasik, other cities in Maharashtra. Farmers decided, doesn't matter, we will suffer. They suffered because their produce was not sold. But they said, we are conducting 11-day strike. All India Kisan Sabha, all other organizations were also brought together. Joint front was formed. 11 days farmers conducted strike for loan waiver, for remunerative price, for pension, all these issues. On the 11th of June, the BJP state government had to come down, call us for talks, and as a result of talks, they had to agree to a loan waiver package for all farmers in Maharashtra of 1.50 lakh rupees, 1.5 lakh rupees loan waiver for all farmers in Maharashtra as a result of this united struggle in which the All India Kisan Sabha was one of the leading organizations. Maharashtra All India Kisan Sabha నాయకత్వాన అన్ని రైతు సంఘాలు కలుపుకొని చేసినటువంటి 11 రోజుల పోరాటం 1.5 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ
ఈ ఉద్యమ సందర్భంలో పట్టణాలకి పాలు కానీ కూరగాయలు కానీ పండ్లు కానీ వెళ్లకుండా రైతులు నష్టమైనా సరే భరించి 11 రోజుల పాటు సమ్మె చేయడం జరిగింది. ఈ సమ్మె ఫలితంగా అప్పుడున్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం రైతాంగంతో చర్చించి 1.5 లక్షల రూపాయలు ప్రతి రైతుకి రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది. ఇది మహారాష్ట్ర రైతుల యొక్క అద్భుతమైనటువంటి పోరాట విజయం. Comrade, the second struggle all of you know about, and that was the historic Kisan Long March, 200 kilometers from Nasik to Mumbai in March 2018. We started with 30,000 farmers walking to Mumbai from Nasik. By the time we reached Mumbai, it had become 50,000 farmers. Many of them were tribals. Many of them were from all other caste, religion and communities. From all over Maharashtra, 50,000 farmers marched to Mumbai. They were welcomed by the people of Mumbai, the working class, the middle class, women, students, youth. They were all impressed. And this Kisan Long March was broadcast all over the country. That all of you must have seen at that time, 4 years ago. As a result of it, the BJP state government had to surrender. They called the Kisan Sabha for talks on the 12th of March 2018, and our 8-10 point demand charter, every single demand the BJP government had to accept, including expansion of loan waiver, including implementation of Forest Rights Act for tribal farmers, including increase in pensions for all farmers, agricultural workers, tenant farmers, everybody in Maharashtra. All this they had to agree, and they had to, we insisted, we don't believe your BJP government. Unless you put the agreement that you have signed with us before the state assembly, we will not believe. The next day, the BJP government was forced to put the agreement with the Kisan Sabha in the state assembly and in the state legislative council. That became a part of the official record of the Maharashtra government and the Maharashtra assembly. Maharashtra నాసిక్ నుంచి బొంబాయికి జరిగినటువంటి చారిత్రకమైనటువంటి లాంగ్ మార్చ్ 50,000 మంది పేద గిరిజన రైతులతో నాసిక్ నుంచి బొంబాయికి వెళ్ళడం జరిగింది. 18 డిమాండ్లతోటి ఈ లాంగ్ మార్చ్ అనేటువంటిది జరిగింది. ఈ 18 డిమాండ్లో గిరిజనులకు భూమి పంపకం, పేదలకు భూమి పంపకం, అలాగే పెన్షన్లు పెంచడం, అలాగే రుణమాఫీని ఇవ్వడం అనేటువంటిది డిమాండ్లతోటి ఆ ఉద్యమం కొనసాగింది. ఆ ఉద్యమానికి పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల ప్రజానీకం, అన్ని తరగతుల ప్రజానీకం పూర్తిగా మద్దతు తెలియజేశారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వం దిగొచ్చి కిసాన్ సభతోటి చర్చలు జరిపి మేము ఈ 18 డిమాండ్ని ఒప్పుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ మన ఆర్ఐఆర్ కిసాన్ సభ బీజేపీ ప్రభుత్వం చెప్పేటువంటి మాటల్ని నమ్మలేక దీని అసెంబ్లీలో పెట్టినే తప్ప, అక్కడ ఆమోదిస్తేనే తప్ప మేము ఉద్యమాన్ని విరమించమని చెప్పారు. మరునాడు మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో పెట్టి ఆ 18 అంశాలని ఆ విధంగా తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ఆ విధమైనటువంటి ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఉద్యమం మహారాష్ట్రలో నాసిక్ నుంచి బొంబాయి వరకు కూడా రైతులు 2016లో చేశారు. As a result of this, I am very happy to inform you, farmers of Maharashtra have got 40,000 crore rupees as loan waiver in the last 4 years. 40,000 crore rupees of their loans of Maharashtra farmers were waived, were cancelled. First 19,000 crore by the BJP state government, and then 21,000 crores by the Shiv Sena NCP Congress government in the last 2 years. So if you struggle, you can win. That is what the All India struggle has shown. That is what the Rajasthan struggle has shown. That is what the Maharashtra struggle has also shown. So that is why, in the last point, I am going to tell you
what should be the lessons that we should learn and what can we do in Andhra Pradesh according to that. That I will say in the last few minutes. మనం చేసినటువంటి పోరాటాల ఫలితంగా మహారాష్ట్రలో బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 19,000 కోట్ల రూపాయలు, ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి శివసేన ప్రభుత్వ హయాంలో 21,000 కోట్ల రూపాయలు, మొత్తంగా రైతాంగం 40,000 కోట్ల రూపాయల రుణమాఫీని ఆర్టీఆర్ కిసాన్ సభ నాయకత్వంలో అక్కడ రైతాంగం చేసినటువంటి పోరాటాల ఫలితంగా లబ్ధి పొందడం అనేటువంటి జరిగింది. ఇవి ఎందుకు చెప్తా ఉన్నామంటే పోరాటం చేస్తే తప్పనిసరిగా మనం విజయం సాధిస్తాం, మన సమస్యలనేటువంటి పరిష్కారం అవుతాయి. ఈ పోరాటాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతాంగం కూడా కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. పోరాటాలు ఒక్కటే మన సమస్య పరిష్కారానికి మార్గం. Comrades and friends, last 2 days I am in Andhra Pradesh. I went to Guntur, I went to Vijayawada. Today I am coming to Ongole. Everywhere the situation of farmers is very serious. I was shocked, frankly to tell you. Both farmers and tenant farmers, very, very serious situation you are facing. What is the way out? Very humbly, of course, Andhra comrades, Andhra peasants, Andhra tenant farmers, they are much more experienced than me. You have had the whole legacy of the Telangana struggle. We have all respect. But very humbly, I would like to suggest 2 or 3 points. Number 1, I think all the AIKS organizations in Andhra, AIKS, Tenant Farmers Organization, everybody must come together. We should form a small demand charter. 5-6 main demands, not 100 demands. 100 demands are there, but when you take 100 demands, nothing gets highlighted. Small demands. Number 1, I can see last 2 days, loan waiver should be demand number 1, because farmer suicides are increasing. That is why loan waiver must be a demand. Compensation for loss of crops must be one very important demand. That may be in the form of crop insurance, that may be in the form of direct compensation from the state government or from the central government. That can be one demand. Tenant farmers issues, they are not getting any benefit. That can be third demand. So like this demand, Manarega, if we can get the agricultural workers organization also, which we should, Manarega expansion and increase of wages, that can be the 4th demand. And other demands also can be raised. The question of price, better price for farmers, that also can be raised. I think if these 5-6 demands you take up, launch a big campaign in all the villages of Andhra Pradesh, a united struggle, and decide on some big action. Big action. District level rallies, that is good. That we are not against. That is good, that is necessary. But one state level action. One state level. Like Mahapadav, we are not going to move from Vijayawada or whichever place, one big city you target. Mobilize the entire state over there. Entire state, all farmers. And they must be prepared to come there and wait for 7 days. They must be prepared. Not only one morcha, come in the morning, go back in the evening. Government will not listen, I am telling you. They will not listen. Get your food. Farmers can get grain. Farmers can get Rajasthan. They had 7-day Mahapada. Maharashtra, we had 7-day march. Isn't it? Now Andhra is much stronger than Maharashtra. I am telling you. Your Andhra movement
has actually much stronger than Maharashtra or Rajasthan also. But one has to be bold in deciding. All of us together, if you can make a big movement in any one city, call all Andhra farmers, agriculture workers together, 7, 8, 10 days, we are not going to move until our demands are accepted. I am giving you a guarantee. If you can make that pressure and bring 25,000 farmers, actually if you decide you can get even 50,000 chili farmers, they will not come for compensation. What is the point in crying? There is no point in crying, we are not getting compensation. Let us fight. That is the struggle. And chili farmers, paddy farmers, all other farmers, they have to be mobilized. They have to be brought that yes, we are now going to fight a battle for victory. We are not going to go back. Just as the farmers from India fought for 380 days and won their demand, we are not expecting 380 days. 7 days also. If 25, 30, 50,000 farmers stop at one place, block the main road, not in one Maidan, block the main road in Vijayawada or any other city, I am telling you, this YSRSP government will have to bend. Will have to bend. There is no doubt about it. These are the experience that we have gained in Rajasthan, Maharashtra, Delhi, everywhere else. But that bold step, all the Kisan organizations in Andhra need to take if our problems are to be solved. రైతు ఉద్యమం చాలా బలమైనటువంటి రైతు ఉద్యమం. ఇది మహారాష్ట్ర కంటే, రాజస్థాన్ కంటే చాలా బలమైన ఉద్యమ చరిత్ర కలిగినటువంటిది. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాన్ని నడిపినటువంటి చరిత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతాంగానికి ఉన్నది. మనం ఎక్కువ డిమాండ్లు పెట్టుకోకుండా ఒక 5-6 ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్లు ముందుకు తీసుకొచ్చి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కనీసం వారం 10 రోజుల పాటైనా సరే మన ఉద్యమాన్ని నిర్వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఆ విధంగా ఉద్యమాన్ని నిర్వహిస్తే తప్ప ప్రభుత్వం కాలం వచ్చి మన డిమాండ్ ని ఆమోదించేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. వీటిలో ప్రధానంగా రుణమాఫీ అనేటువంటి దాన్ని మనం కోరాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అలాగే ఈ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని పొడిగించాలి, వాటికి వేతనాలు పెంచాలనేటువంటి డిమాండ్ ముందుకు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కౌలు రైతులకు రుణమాఫీని, వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి చట్టాలని కౌలు రైతులు ఆదుకునేటువంటి దానికి చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నాయో 5-6 డిమాండ్లు తీసుకొని ముందుకు వచ్చి మనం కనుక ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఐడియల్ కిసాన్ సభ ఒకటే కాదు, అనేక రైతు సంఘాలు ఉన్నాయి. ఈ రైతు సంఘాలన్నింటినీ కూడా ఐక్యం చేసి ఒక ఐక్య ఉద్యమం అనేటువంటి రాష్ట్రంలో నిర్మించి ఆ విధంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక 45,000-50,000 మందితోటి మన విజయవాడలో కనుక ఒక ప్రోగ్రాం నిర్వహించినట్లయితే వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వం తప్పనిసరిగా దిగొస్తుంది. రైతుల సమస్యలు అనేటువంటి పరిష్కారం అవుతాయి. ఆ విధంగా రైతాంగ సమస్య పరిష్కారం అవుతాయి తప్ప ఇక్కడ జిల్లాలో జరిగేటువంటి పోరాటాలు కాదను, జిల్లాలో పోరాటాలు జరగాల్సిందే. కానీ కేంద్రంలో ఒక బలమైనటువంటి పోరాటం రైతాంగాన్ని సమీకరించి ఒక రోజు ఉదయం వచ్చి సాయంత్రం వరకు వెళ్ళేటువంటి పోరాటం కాదు. అది కొన్ని రోజుల పాటు అక్కడ మనం దృష్టి వేసి ప్రభుత్వాన్ని మెడలు వచ్చే విధంగా మన పోరాటం కొనసాగాలి. అటువంటి పోరాటం మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్ ప్రాంతాల్లో జరిగినాయి, ఢిల్లీలో జరిగింది. అందువల్ల ప్రభుత్వాలు వెనక్కి వచ్చినాయి. అటువంటి పోరాటం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా జరుగుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. అటువంటి పోరాటం జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతాంగం యొక్క సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. Secondly, comrade, very important to strengthen our organization and our political influence. That is very important.
without a very strong organization, right from the villages, village unit, mandal unit, then your district unit, and then of course state unit. We have to have a very strong organization from the grassroots. Increase of membership, new youth and women in our organization and in all the committees. That is very important, because unless you have the young, unless you have many more women, we cannot go ahead. We want number of activists to increase. All these are aspects of organization building. This we have to concentrate on very, very powerfully in the coming days, with a strong organization from the village upwards. I am sure we will be able to make a very big political mark. And this political influence of the Kisan organizations, of tenant farmer organizations, of all your AIKS organizations, all this united political influence must grow, and that must be able to create a pressure on the government. That is the second point. గ్రామ స్థాయి నుంచి రైతు సంఘాల కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకొని రైతాంగం మొత్తాన్ని కూడా సంఘాల్లో చేర్చుకొని ఆ విధంగా రైతు సంఘాల బలోపేతం, దాంట్లో యువకుల్ని మహిళల్ని ముందుకు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. యువకులు మహిళలు లేకుండా ఏ ఉద్యమాలు కూడా సాధ్యం కావు. కాబట్టి మనం మన యొక్క సంఘాలను బలోపేతం చేసుకుని ఉన్నటువంటి సంఘాల మధ్య ఐక్యతను పెంపొందించుకొని ఆ విధంగా మన పోరాటాలని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. Finally, comrade, last point. We'll have to fight against the state government, no doubt about that. Because many of our issues are connected with the state government. So we have to fight against that. But while fighting against that, we should always remember that the central government, headed by the BJP RSS, is the greatest danger to India as a whole. It is a government of corporate communalism. It is totally anti-farmer, totally anti-worker, totally anti-agricultural worker, total anti-tenant farmer, against youth, against women, against students, against all those who are actually fighting to live their lives. And it is only helping a very, very handful of big corporates. This is the BJP government, and in order to break our struggle, which against price rise, against unemployment, on farmer demands, it is trying to create divisions on the basis of religion and caste. You saw in Ram Navami, you saw on Hanuman Jayanti, in 8-10 states of India, there were attacks on the minorities. What is this? This is the old policy of divide and rule that the British government followed in India for 200 years. Today, the BJP RSS is exactly doing carbon copy of the BJP RSS, of the British government. And it is trying to divide us on religion and caste. So a political, ideological struggle against communalism is very much required. Right now, in Andhra Pradesh, BJP does not have a single MLA in the state assembly. Very good. Congratulations to all of you. Only Kerala does not have. 2 states don't have BJP in their assembly, Andhra and Kerala. But we should not underestimate. In Telangana also they did not have. But in the Hyderabad municipal elections, we saw
how many BJP municipal councillors got elected last year. So therefore, we have to have a big battle against this BJP RSS while also struggling against the state government. That is one point which I want to stress. మన సమస్యల కోసం ఏ విధంగా అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా మనం పోరాడాలో అదేవిధంగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కూడా మనం పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ రోజున కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజల్ని విభజించి పాలించేటువంటి పద్ధతులు ఏదైతే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 200 సంవత్సరాలు భారతదేశంలో నిర్వహించిందో అదే పద్ధతిని మతం కులం పేరుతోటి ప్రజలను విభజించి పరిపాలించేటువంటి ఒక పద్ధతిని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో తీసుకొస్తా ఉన్నది. ఇది దేశం భవిష్యత్తుకి భద్రతకి ప్రమాదకరమైనటువంటి అంశం. ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం రైతాంగ వ్యతిరేకమైనటువంటిది, మహిళా వ్యతిరేకమైనటువంటిది, యువతకు వ్యతిరేకమైనటువంటిది, మొత్తం భారతదేశ భద్రతకే వ్యతిరేకమైనటువంటిది. ఇది కేవలం కార్పొరేట్లకు అనుకూలమైనటువంటి ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఇదే పద్ధతిని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కూడా కొనసాగించింది. ఆ పద్ధతిని మక్కిగా ఈ రోజున విభజించి పాలించేటువంటి పద్ధతిని బీజేపీ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో అనుసరిస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి దీనికి వ్యతిరేకంగా కూడా మనం పోరాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మనం ఈరోజు చూసినట్లయితే శ్రీరామనవమి పేరుతోటి, హనుమాన్ చాలీసా పేరుతోటి మైనారిటీల మీద దాడులు చేస్తూ ఈ రోజు భారతదేశంలో ప్రజల్ని విభజించి చీలికలు తీసుకొచ్చి ప్రజల మధ్య ఐక్యత లేకుండా పరిపాలించాలనేటువంటి ఒక పద్ధతిని బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్నది. దీనికి వ్యతిరేకంగా కూడా కొట్లాడకపోతే భారతదేశ భవిష్యత్తు లేదు, మన రైతాంగ సమస్యలు అనేటువంటి పరిష్కారం కావు. Lastly, comrades, I am sure all our leaders on the dais, all of you together, will really consider this Andhra Pradesh farmers' situation very, very grave and dangerous. But we have to fight back. I am sure you all will think about some suggestions I have given, identify the issues, have a big campaign all over the state, have a huge statewide struggle at some one point, and that struggle will be to win. And if that struggle, if you all raise in the next few months, I can only promise all of you that I will also be with you shoulder to shoulder in that struggle along with you for 7 days, 10 days, whatever you do, I will also take part along with all of you in that struggle. Let us go ahead with confidence. Let us go ahead with determination. Let us go ahead with the spirit of victory, and let us go ahead with the whole legacy of the Telangana People's Armed Struggle. Let us go ahead and recreate a new history in Andhra Pradesh. I am sure all of you will do that in the coming days and months. I am very grateful that all of you came here. I once again thank you, congratulate you for everything that you have done. But let us go even further ahead and let us have a huge struggle which will go down in the history of India, just as the Telangana struggle had gone earlier. Andhra struggle will also be counted. That is what I want to appeal to you. Thank you very much. Inqilab Zindabad, Lal Salam. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి దుర్భరమైన పరిస్థితుల్ని నుంచి విముక్తి పొందాలి అంటే ఒక బ్రహ్మాండమైన రైతాంగ ఉద్యమాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో నిర్మించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అన్ని రైతు సంఘాలు కలగ చేసుకొని ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రైతాంగం చేసేటువంటి ఉద్యమం తెలంగాణ